Hi everyone, this is from Jovys Perfect Academy, and so today we are back with another video regarding IELTS Writing Task 2. So ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് Writing Task 2-ലെ essay types-ഉം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സുമാണ്. ഓക്കെ, സോ മൂവിങ് ഓൺ, ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എസ്സേസ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഒപ്പീനിയൻ എസ്സേ ഉണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ്സേ വരുന്നുണ്ട്, അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഓൾ. സോ നമ്മളിന്ന് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് opinion essay, which is also called as agree or disagree essay. Okay, so ഇതിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഒരു 5 minutes നമ്മൾ പ്ലാൻ ഔട്ട് ചെയ്യാനെടുക്കണം. അതിൽ മെയിൻ തിങ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്സേ ആണ്, അത് എഗ്രി ആണോ ഡിസഗ്രി ആണോ, ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോംപ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, റൈറ്റ്? സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹെൽപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്, മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എസ്സേ. ഓക്കെ, സോ ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഡു യു അഗ്രി ഓർ ഡിസഗ്രി, ഓർ ഡു യു അഗ്രി ഓർ ഡിസഗ്രി, ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എസ്സേയിൽ. ഓക്കെ, സോ വൺസ് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ എസ്സേ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. സോ വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫ്രം യു, വാട്ട് ഡു ദേ വോണ്ട് ടു സീ? ക്ലിയർ ഒപ്പീനിയൻ പ്ലസ് reasons. Clear opinion plus reasons, that is what is required from you. Okay, now an example is also given over here, which is technology will replace teachers in the future. To what extent do you agree or disagree? ഈ ഒരു particular sentence നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. This is an opinion essay and what should be included നമ്മുടെ thesis statement, you will have to directly answer this part of the question. Okay, so let's move on with the structure. 4 paragraphs are a quick revision. 4 paragraphs introduction, second para is your body para 1, third para body para 2, and fourth para is your conclusion. അങ്ങനെ overall 4 paragraphs ആണ് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2-ൽ വരുന്നത്. വേർഡ് കൗണ്ടിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 250 words മിനിമം, മാക്സിമം 280 words ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ അബവ് 280 in 40 minutes. Okay, so you have found out what kind of an essay it is. നെക്സ്റ്റ് തിങ്, സ്ട്രക്ചർ. നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് 5 minutes പോയിൻറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു, അതവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡൺ. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ദ സ്ട്രക്ചർ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫ്. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്? ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എസ്സേസ്, അതിലെ കോണ്ടൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്സിനും തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുമാണ് എസ്സേ ടൈപ്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ when it comes to structure, introduction, if your opinion essay, what you have to take care is the first one, main point, and that you have to paraphrase the topic. That is same for each and every type of essay. Okay, paraphrase the topic, you are rewriting the particular topic sentence in your own way. You are making change of the sentence structure, you can change the word order, you can make use of synonyms, but ultimately what you have written should have the same meaning as a topic sentence. That is called as paraphrasing. Paraphrasing the topic is a must. അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് യു ആർ സ്റ്റേറ്റിംഗ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ക്ലിയർലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദി ഒപ്പീനിയൻ എസ്സേ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. യു അഗ്രി ഓർ ഡിസഗ്രി, അതിനുള്ള ആൻസറാണ് നമ്മുടെ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, റീസൺ 1 എന്താണ്? വൈ ആർ യു സപ്പോർട്ടിങ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? ഓക്കെ, reason as to why you are supporting your opinion. You are stating the reason. Then explanation. അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളത് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, 2, 3, 4 പോയിൻറ്റ്സ് കുത്തി നിറച്ച് എഴുതേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2-ൽ. ഓക്കെ, 1-2 പോയിൻറ്റിലുള്ളത് അത് ക്ലാരിറ്റി വരുത്തുക. ഇഫ് ഓൺലി 1 point is there, it's more than enough, provided once you state it, you will have to elaborate that particular point and give an example to justify it. Okay, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി വന്നു. യുവർ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് 1 is done. The next one, again similar to that, അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, എക്സ്പ്ലനേഷൻ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ദെൻ ഗിവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ബോഡി പാര 1 ആൻഡ് ബോഡി പാര 2 ഓൾമോസ്റ്റ് പാരലലായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ, moving on with the fourth para, that is your conclusion para. What do you have to do? Summarize your 2 reasons. Second and third para നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ അവിടെ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒപ്പീനിയൻ നമ്മുടെ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എഗെയിൻ അതൊന്നും കൂടി റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക.
That doesn't mean you copy down the same sentence again and again over here. Okay, this is a game of paraphrasing. You have to make use of a lot of synonyms. ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2-ൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ, റെപ്പിറ്റീഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ്. അത് മാക്സിമം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് ഷുവർ യു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് സിനോണിംസ്, യു ക്യാൻ പാരാഫ്രേസ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷനിൽ യു ഹാവ് ടു റീസ്റ്റേറ്റ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. വൺസ് ദിസ് ഇസ് ഡൺ, ലാസ്റ്റ് 5 minutes എന്ത് ചെയ്യണു, നമ്മളതൊക്കെ ഒന്നും കൂടി വായിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനുള്ളതെല്ലാം നമ്മളവിടെ ക്ലാരിറ്റി വരുത്തുക. റിഗാർഡിങ് യുവർ സ്പെല്ലിംഗ്, ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ആക്യുറസി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് യുവർ essay type 1 which is opinion essay. നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ആൻഡ് വൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ, we've already discussed the we've already discussed the structure also. Now let's move on to another essay type which is discussion essay. Discussion essay comes with like discuss both views plus your opinion. Majority of the time question ingane irikkum, you have to discuss both the viewpoints, then you'll have to give your opinion also. That is your discussion essay. Okay, now typical prompts engane aayirikkum nokka. Discuss both views and give your opinion ലായിരിക്കാം ചിലപ്പം essay stop ചെയ്യുന്നത്, or discuss both sides of the argument and express your views. എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് സൈഡ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മളവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ മതിയാകൂ. കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് മേക്ക്, ദേ നെവർ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുള്ളി. ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി അതുമ്പോൾ പിടിച്ച് കയറി എഴുതും. നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത്, ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്കവിടെ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് അവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ബി വെരി കെയർഫുൾ. ഓക്കെ, യു വിൽ ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ഹോൾ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട്. എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രം യു, 2 sides explained ആൻഡ് യുവർ ഓൺ പൊസിഷൻ. 2 പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയനും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ, സം പീപ്പിൾ തിങ്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റഡി ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് while others believe they should study alone. Discuss both views and give your opinion. So these are just a few examples, one example each for different essay type. അത് ഞാൻ ഒന്ന് തന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, so that you can understand എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. Okay, so once this is given, മനസ്സിലാക്കാം ഡിസ്കഷൻ essay ആണ്, part 1 is done. Next, what do you have to do? പോയിൻറ്റ്സ് അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യൂ പോയിൻറ്റിന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ let's move on with the structure. Now when it comes to structure, introduction, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ paraphrasing the topic. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് യു വിൽ ഡിസ്കസ് ബോത്ത് ദ വ്യൂസ് ആൻഡ് ഗിവ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. നിങ്ങളുടെ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ എന്താ വരേണ്ടത്, ആ ഡിസ്കസ് ബോത്ത് ദ വ്യൂസിലേക്കുള്ള ഓരോ പോയിൻ്റ് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, ഒപ്പീനിയൻ അവിടെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, വൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ, യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഓവർ. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് വിച്ച് ഈസ് യുവർ ബോഡി പാര 1. എന്ത് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുക. അഗൈൻ റിപ്പീറ്റിംഗ് വൺസ് മോർ, ഡോണ്ട് ഓവർ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് യുവർ ഐഡിയാസ്. ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, കൺജസ്റ്റഡ് ആക്കി എടുക്കരുത്. കുറേ അധികം പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിന് വേണ്ടി 5 to 6 points ആൻഡ് ഓൾ ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ നീഡഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളത് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നൗ വ്യൂ 1 point. ഓക്കെ, ആ പെർട്ടിക്കുലർ വ്യൂവിനുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എഴുതുക, സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, അത് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഗിവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ക്യാൻ. മോർ ദാൻ ഇനഫ്, 1 or 2, 1 point is more than enough, no problem at all. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും 280 ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. സോ ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. 1 point with an explanation and an example is more than enough. Okay, once that is done, moving on to the third paragraph. Again, the next view point അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനുള്ള പോയിൻ്റ് അവിടെ നമ്മൾ പറയുക, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് an example. അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് യു ക്യാൻ സീ നമുക്ക് 2 ബോഡി പാരഗ്രാഫ്സിൽ സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്, പ്രൊവൈഡഡ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഓരോ വ്യൂ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഓരോ പാരഗ്രാഫിൽ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ദ പോയിൻറ്റ്. ഓക്കെ, വൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ, ദ ഫോർത്ത് പാര ഇസ് യുവർ കൺക്ലൂഷൻ പാര. കൺക്ലൂഷൻ പാരയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ, യു ആർ സമ്മറൈസിങ് ബോത്ത് ദ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് പാര. അവിടെ നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്തെടുത്തു ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ റീസ്റ്റേറ്റിംഗ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. പറയുമ്പം ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഈസി, ഐ നോ, ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു റൈറ്റിംഗ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ യു ഫോളോ ദീസ് സോ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് മേക്ക് എനി മിസ്റ്റേക്ക്.
എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. വെറുതെ നമ്മൾ കുറേ അധികം പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കി ആകെ മൊത്തം ഹറിബറിയിൽ എഴുതി യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിത്തിങ്. ഓർ ഈവൻ ദ എക്സാമിനർ വോണ്ട് ബി, അവർക്ക് ആ ഒരു വായിക്കാനുള്ളൊരു ഇതവിടെ നഷ്ടപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്ര അധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളും അത് വായിക്കാൻ അവർ താല്പര്യപ്പെടില്ല. ഓക്കെ, so till now we've discussed 2 points, 2 essay types, opinion essay, discuss both sides and your opinion. Moving on with the next one, advantages and disadvantages essay. Okay, now advantages and disadvantages essay. What are the advantages and disadvantages, and then what happens? Common ആയിട്ട് വരുന്നത്, do the advantages outweigh the disadvantage? Again, it is a sort of an opinion over here. Okay, now do the advantages outweigh the disadvantages? അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ, what do they want from us? We have to give the pros and cons. അഡ്വാൻറ്റേജ് സൈഡും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് സൈഡും നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റും നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയനും നമ്മൾ അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനായിട്ട്. സോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ, many people choose to work from home. What are the advantages and disadvantages of this trend? ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഹിയർ ജസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, അത് മാത്രം നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, let's move on with the structure for advantages and disadvantages. First one, as I said, paraphrase. Introduction il paraphrase the topic, and the one advantage and one disadvantage നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ thesis statementൽ, and what you are planning to do എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അവിടെ എഴുതാം. The following essay will discuss this in detail. No, very simple ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. Okay, so that depends upon you. You can do whatever you want. You can change anyhow. Okay, now once this is done, your first second para, that is your body para 1, എന്തായിരിക്കും? You are going to talk about the advantages. Advantagesനുള്ള one point വെച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ സംസാരിക്കാം. One point, state that point, you explain that point very in detail and give an example. Okay, so that everything has a clarity. Okay, so what happens is advantage കൊടുക്കുന്നു, അതിൻ്റെ പോയിന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് യു ആർ ഗിവിങ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബോഡി പാര 2-ൽ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ഗിവിങ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഇനി അറ്റ് ടൈംസ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പം യു ആർ സമ്മറൈസിങ് ബോത്ത് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡു ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് outweigh the disadvantages. ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മുടെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ പറയണം. നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ബോഡി പാരഗ്രാഫ്സിൽ വ്യത്യാസം വരണം. യെസ്, ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് outweigh the disadvantages എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു ഗിവിങ് 2 points in the advantage സെഷൻ, നമ്മൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കുറച്ച് പറയണം. ഓക്കെ, ആ രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതുമ്പം. അപ്പോൾ ബി വെയർ. ഓക്കെ, കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡു ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് outweigh the disadvantages എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർലി ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഫിഗർ ഔട്ട് യുവർ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ എസ്സേ. ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്സേ എന്ന് പറയുന്നത് problem and solution essay ആണ്. What are the problems and solutions, or what causes this problem and how it can be solved? So ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ വെറുതെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് എഴുതി കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് എഴുതി, ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട്. വാട്ട് എവർ പ്രോബ്ലം യു ആർ റൈറ്റിംഗ്, ദ സൊല്യൂഷൻ ഹാസ് ടു ബി ഗിവൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ എസ്സേ പ്രോംപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി, കോസ് വേണം, ഇഫക്റ്റ് വേണം, സൊല്യൂഷൻ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് എവർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, ഡു ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. Example, traffic congestion is a major problem in many cities. What are the causes and what measures can be taken to reduce it? So from this it is understood problems. What are the causes? What are the causes of what? What are the causes that makes traffic congestions in the കാര്യം? അത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാഫിക് കൺജഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദ സ്ട്രക്ചർ. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പാരാഫ്രേസ്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇത്ര നമ്മൾ 4 essay types ചെയ്തു, എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പാരാഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പാരാഫ്രേസ് എ ടോപ്പിക്, യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങളുടെ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ എന്താ, 1 problem 1 solution. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഡു ഇൻ ദ essay. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ എനഫ് ഇൻ യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. പ്രോബ്ലം ആണോ കോസസ് ആണോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഗിവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ബോഡി പാര 2, അവിടെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഫൈനലി
Fourth paragraph, which is your conclusion parallel, what you are supposed to do? You are supposed to summarize the main problem and main solution. എടുത്ത് എഴുതാണ് in a paraphrased way നമ്മുടെ problem solution എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് make a final statement. Finished. അതിനിപ്പോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇത് മാത്രം ചെയ്താലും മോർ ദാൻ എനഫ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ ദിസ് തിങ് ഈസ് ആസ് ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ എൻ ഒപ്പീനിയൻ. ഓക്കെ, പ്രോംപ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫ്രം യു എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്താൽ മതി. എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ വേറെ കുറേ നമ്മളവിടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗിവ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ ദ ഫൈനൽ വൺ ഇസ് 2-part അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ്സേ. അപ്പം വൈ ഈസ് ദിസ് ദ കേസ്, ഈസ് ദിസ് എ പോസിറ്റീവ് ഓർഡർ, 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ 2 ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ തീസിസിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു മസ്റ്റ് ആൻസർ ബോത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെരി ക്ലിയർലി. ഓക്കെ, മോർ യങ് പീപ്പിൾ പ്രിഫർ ടു ട്രാവൽ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. വൈ ഇസ് ദിസ്? Is it a positive or a negative development? And again over here, is this a positive or a negative development is a kind of your opinion that is being asked. Okay, സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോവാം. എങ്ങനെയാണ് പാരാഫ്രേസ് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് യു വിൽ ആൻസർ ബോത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതായത് നിങ്ങൾ ആ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചില്ലേലും ഉള്ള ആൻസർ നമ്മുടെ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. After that, moving on to the main body para, what you are doing, you are first question നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. നെക്സ്റ്റ്, സപ്പോർട്ടിങ് ദ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. ഇസ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഓർ എ നെഗറ്റീവ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക, സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഗിവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഫിനിഷ്ഡ്. ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ, വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്, സമ്മറൈസിങ് ആൻസേഴ്സ് ടു ബോത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും കൂടി നമ്മളതൊന്ന് പാരാഫ്രേസ് ചെയ്ത് സമ്മറൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അൺനെസസറി നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ കയറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത്ര മാത്രം നമ്മൾ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ വെരി ഈസി എസ്സേ സ്ട്രക്ചർ. വൺസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ എസ്സേ സ്ട്രക്ചർ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കൊണ്ടുവരാം. ദിസ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ, ബട്ട് വാട്ട് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസസ്, ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര കുറേ അധികം ഐഡിയാസ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എക്സാമിനറിനും അത് ഓക്കെയാണ്, കാരണം പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ടൈമുണ്ട്. സമ്മറി ടേബിളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സിൽ വാട്ട് യു മസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്നുള്ളത്. ഇൻ എ ക്വിക്ക് സമ്മറി, ഒപ്പീനിയൻ, ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ എഗ്രി ഓർ ഡിസഗ്രി. നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ വിത്ത് 2 റീസൺസ്. ഓക്കെ, ഡിസ്കഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ബോത്ത് ദ വ്യൂസ്, ഗിവ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഇതിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പ്ലസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് യുവർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇഫ് നീഡഡ്. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസോ കോസസോ പ്ലസ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇസ് ബീയിങ് ആസ്ഡ്. 2-part ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നത് യു ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ 1, ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 ആൻഡ് സമ്മറൈസ് ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, നത്തിങ് എൽസ്. ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ്, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എസ്സേ ടൈപ്സ് വരുന്നത്. വൺസ് അഗെയിൻ, റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2-ൽ എസ്സേ പ്രോംസ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഫസ്റ്റ് 5 മിനിറ്റ്സിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ക്ലാരിറ്റി വരുത്തി നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഡോണ്ട് ഡു മൾട്ടി ടാസ്കിങ്. ഡോണ്ട് തിങ്ക്, യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ യുവർ റൈറ്റിംഗ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുക. അതെന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് അപ്പാപ്പം ചെയ്യാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഡൂ ദാറ്റ്. ബി ക്ലിയർ ഇൻ വാട്ട് യു ആർ റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഓവർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്, ഓവറായിട്ട് ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക. ഇത്ര ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് കുറേയും കൂടി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാറും. ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്, നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. Okay, so hope you all understood today's session and we'll be back with another video. Until then, thanks.